Hello, Salibonani Makaniko. This is to hoping that we do find you well. We're back again with yet another special program here on Luxury Price TV. And I'm your host, Chima Siziba. A special shout out to you, Plan, for hooking us up with this beautiful place, Utano Gardens, located on number 30 Bath Road in Avondale, Harare. Now, today we're bringing to you this program, which is sponsored by Luxury Prize and Partners, and the show is called Straight from the Horse Mouth. Yes. Do you have that issue that you've been seeing on social media about someone and you've been wondering what is really going on? We're here to answer those questions because we're going to be bringing them to answer the questions that you have. Come on. Mumastreets medu mune vanhu vari kubvira mazuva ano, mune vanhu vatinenge tichitaura navo, and those people actually live in our homes through social media and we become part of their lives, and as sure we want to know kuti chii chinenge chichiitika. And today I've got a guest with me here. Help me to welcome Tafadzwa Shugeta. Yeah, what have you been? It's gonna say. Did I tell you, Shugeta, how are you? I'm okay. Dribble and the Waganaka Nasa. Thank You're looking you so so beautiful. much. Waganaga, Wagachena, look. Auna kundivhara No. nhasi tafambira nyaya dzako. Vanhu vari kumba mese mukuzoti I'm very single nowadays, so chira. Stop marketing yourself. This is marketing. Right. Tafadzwa. So, Yes. welcome. Thank you for linking up with us here on Luxury Price Thank you TV. so much. Like we said, show you're doing on the straight from the horse's mouth. We want to know. But before we jump into the main issues, we just want to get to know you. Who is Tafadzwa? Who is DJ Shugeta? DJ Shugeta, real name Tafadzwa Lloyd Ben. He's a radio DJ presenter, yeah, TV personality. He's an actor. Boys West Malape. I'm also a musician, a rapper. I'm a record producer, video director, fashion designer. I'm into a lot of things. Yeah, Zagawanda Zwandoita. Okay. That's DJ Shugeta for you. All right, and how do you handle all those things that you are saying? You are an actor, you are a DJ, you are a presenter, you are a lot of things. How do you? Balance zvega. If I tell you in a formula, like, I'll be lying. Zvese zvinhu zvinoitika pastage, whether uri kuimba, whether uri kupresenta TV, whether uri ku, zvese zvinoitika pastage. So ukandihaya kuti uite MC pamuchato wangu, ndinouya ndinokuimbira, ndinoita MC, ndichipresenta. So zvese zvine kaungogamana kazvinongoita. So you know what I mean? Radio DJ, Shugeta ndiyo radio, tiri kuda ma-adverts, tiri kuda ma-jingles. Zvese zvinongoitika ipapo, tichiproducer, tichigadzira. Saka hazvina formula, hazvina plan, but zvinongobuda zvakadaro. Yes. All right. Okay, fine. So you're saying you are quite a number of things, and Yes. recently we've just been knowing you for being Then what? being on social media, loving. Yes. You've been giving us this whole we are in love vibes, and like they say, it ended in tears, did it? Yes, it did. That's very true. Our name. Vamwe vakabva vamati national tears. It is what it is. Anyway, All right, yeah. okay, fine. Before we really jump into that, because you know us, on social media, munotipa zvamunoda kuti tizive. Okay. But today we want to get an in-depth. Chekutanga that we are really concerned about is, did you and Anna date? Now, Anna, yes, we did it since 2019, because we got 2021 this year. Yes, we did it. 2019, end of 2019, yes. And it was a secret affair. Yes, it was a secret affair. Level which in I was an MC to this beautiful wedding, right? So I'm MCing, I'm doing whatever I'm doing with my brother Kafupi, and then I noticed this girl. She was also performing
as a traditional dancer but mamwe mabhembe akawanda but iye ndianga ari kangari pamberi wakatapirirwa I love things. It's not a secret. I love things. I'm very straight like that. So ndikaona zvinhu zvinoyemurika aiwa hakuna munhu asingadi zvinhu zvakanaka hakuna munhu asingadi zvakanaka. So ndobva ndaona chimoko and then the next thing tachinjira macontacts we started talking 2020 ndobva uya kuharare 2020 akati ada kumixana nakapfupi because I was doing management for anakapfupi that time so pakuzorwa maraundi chinoshuta tinodai life ndobva yaitika. Okay. All right. So at what point did you and Anna decide to bring your secret affair into the open? A few months ago this year. Not kuti we decided takatoti ndo zvatakuita panapa but anga level kuti we had no other option than kutomuzvibuditsa kuvanhu so Anna stays in Borodov Vainona, right? So togara tienda pasame live every Tuesday taigara tienda kusame live every Tuesday tienda kumamovie tichiona movie night ndo yange mira ipapo Shugeta wati tinogara tichienda taigara tichienda because there are assumptions people are thinking that muri kutibata kumeso makarambana here. The reason why ndati tinogara tichienda kurambana kwangu naAnna hakuna 6 years dzaitika it's something chabva kunoitika so zvichirimo you get it. So if you ask me right now kuti ndo yange iri life yangu ndo itori life yangu up to now, right? So is taigara tichienda pasame live every Tuesday tichienda kumamovie nights and stuff so pane mumwe face watinozosangana naye a celebrity tova tichi socialite, right? Ane influence on social media so tinobva tangosangana na chemama ndefukira se and then we go then pandosvika kumba guess what he does anobva ndisendera maphotos angu naAnna zvikanzi I saw you guys hugging and kissing ndikumalekisa so it's like no before alika wangu ngatigare tamabuditsa tiri isusu ngatigare tangoita yatinoita tiri isusu so that we can have control nechinhu ichi than zvikazobuda out there. Yes. Right. So do you feel kuti dai relationship yenyu musina kuiisa pa social media ingadai isina kupera the way it ended? To some extent yeah, to some extent Maya, because to some extent I would say zvinenge pressure kazvinouya nako because mane vanhu vari kukuona 24/7 Shugeta akagara nachiways ana dai so zvichizongopinda zvakadaro vanhu vakubokora nemaziso omahombe anenge apashunjapo but to some extent futi even nyangwe dai zvanga zvinoenda pasocial media kana zvaifanira kunge zvichipera zvaigonongopera just like kupera kwazvinoita zvako iwewe usingaendese pasocial media. I understand. And because when you put it on social media it's no longer a secret and being munhu wevanhu the moment yaunozvisa pasocial media people are involved so they are watching every step, they are watching every move that you guys are going to make together. So tell us Shugeta, how was it dating a fellow socialite or a celebrity? It was you fun. Being one. It was fun zvainakiza because unoza just kungova nemunhu waunoziva kuti akakamunuke mutv because anenge achidiwa nevanhu vakawanda, you know what I mean, but uchiziva kuti aiwa ndikushimhanya ndinaye zvinongosparka and then at the same time it was a blessing, right? It was a blessing, let me put it that way, having someone anofarira zvinhu zvaunofarira, you get what I'm saying. Iwewe une mufesi wako unodaya naye wekuti anenge asinganzwisise zvaunenge uchiita mulife mako ukamuudza kuti ndikunoswera naShugeta doing work uri kuitei you know, but newangu ndaiziva kuti ndikati ndikubuda mausiku ndiri kuenda kwakadai so for a function taigonobaya tese waitozvinzwisa kuti no ndezvebasa, you know. So it was a blessing and at the same time it was a lot of things. It was a lot of things. I understand. All right. So you've dated private people before. I mean, people who are not on social media. Yes. Exactly. How was that for you? Is it something that you would want to do again, or you are now you no longer want people who are out there? Moyo uri silly and stupid. Unoona kuti handichafe ndakazviita but kana moyo wazunguda futi pamwe pakaita seipapo haukwanisi kuumisa. So handikwanisi kuti handife ndakazviita
one zvinozongoitika whether iye achadzoka mulife mangu whether pachauya kana KVG kana Miss Wet kana pane nyaya yekuti there was a point where you guys, we thought you were going to reconcile. There were times when she even posted and said, come tizotaurirana, you know. Did you ever try to reconcile, to reach out and say, look wangu, let's... Before zvekuzopostwa I was trying because ane my sisters, remember, ane my friends unongoitotumira ana sister like talk to my person, I really need my person back because ina achabatika kwandiri ari kundibloka ari kundai so ari kundai but ikuzendoblawa yandakuzoenda. You wanna know why? Because zvanga zvine kakuseka mukati. Remember ndopambabva unopostwa nyaya dzeBMW neHonda and then iwo uri kutraya kuita reach out kune munhu akakubloka, munhu ari kujamba ana boys vako unotamba nawo obvenda pasocial media ukati uyataura kublawa. So I was like okay, so takuflexerwa panapa. Let's talk about that mocking part. It was very concerning. I remember it. Like now, if you go on social media, you can tell that people are a bit on your side because they were concerned. How does someone tell a young man who's trying to make an honest living, working hard, I prefer better? You know, how did you take that? Alright. Pandikazviona zvakandirwadza, I don't wanna lie, because we were so happy tiri muka Honda kedu, you know what I mean, before zvekuzoona izvozvo. So inner thought pesa apa trikuita I was enough, that was enough, you know what I mean, but ndisingaziva kuti hazvina kukwana handina kukwana, you get it. So zvakatombondirwadza, zvakatombondibata, but at the same time unozongoona kuti maybe ndatsiriwe level rake zveshuwa. And there's nothing wrong about you iwewe nekuziva level rako. Pane vakomana vangani vaukaramba uchiti girl, I don't think she's my type, choose a friend yako, I think I deserve something chiri better than this guy, over watosiyana naye. Kungozivawo mastandards ako, kungoziva malevels ako. Now, but for you being human, because affect, right? Being a young gentleman who's trying to put his life together, okay, fine, so don't I deserve to be loved in Diri Shandiri? Yes, very true. It's not words, and like I said, it's not bata, you know. And even up to now, sometimes in the Gambos, I don't want to go. But men who judge, if they come my doors, GT can then the Parinani Bacho. You don't Pamachas we are next. As you can reap Parinani that Pandirin as on the sake of no, because it's not words of sake. I understand. There's absolutely no need for you to be under pressure. If kana munhu achikuda anofana kukuda uri zvauri. If you find yourself in a position where you now have to change to fit someone's standards, ndopaunozopedzisira wakuba kupedzisira kujoina armed robbery kana kuromba. Exactly. And this is such an interesting conversation because kune vakomana vakawanda were trying so hard to make an honest living kuti vaimpresse madzimai avo or their girlfriends, but vaniswa under pressure. They are not appreciated. But it's also, do you know, we would actually see my life, muchidya pizza yenyu, and everyone loved that. Okay, these are people who are going to grow together. No, that I think we should actually commend you for that. You know, most people are actually namota, you know. That you will it's okay. We'll talk about this after this interview. Yes. So they pane varume vakawanda, young men vanotosvika pakuti ndakazotorerwa musikana wangu nedhara akazodanana nemurume wemunhu because asingakwanisi kumupa zvaanoda, and now wakutaura kuti you know what, I now feel kuti I need to work hard so that the next person anouya andiwana ndiri pari nani. But that is not the truth. That is not how it should be. Yeah, but I was telling you zvandaifunga nezvandofila sometimes pandofunga nyaya yekuti zvishuwa kune vari better. It's not a secret because kutori nevatori better, hatina kufanana tese munyika, but unongowisha kuti bari mwari ndazvinyanyobi, you know what I mean, like
I know hangu kuti I'm in no position yekunge ndichiita mamwe demands because pane kwamachondibvisa kudhara kutori western pandiri nhasi ndaimbonamata kuti ndinge ndiri but ndinongoti but still yekuramba ndichisekwa because ndisakura ndichisekwa chako ina grow up in Kumusha, right? kuti ndinzi ndapfeka sandak nyowani ndofanenge ndaenda kumunda kwemudharanhingi unoita maricho and then panopera futi maricho acho you don't get that sandak osekwa ndozvanatiri saka now kusekwa kunondibata because andichada izvozvo so sometimes unombosvika time iyo unombodai. But we see you, like you're saying, you're doing a lot of things, and God is going to, your time is going to come. Like they say, the moon and the sun both shine, but in their times. So you cannot compete with someone's level. You cannot compete against God's time as well. So in due time, God is going to open doors for you. Thank you so much. Thank you so much, prophetess. All right, yeah. This is the part where you receive the prophecy. Amen. I receive, prophetess. I receive. You are welcome. You are welcome. So just to say this to our young girls, the men that we admire, the men that we want, the question is, do they want you as well? Do they love you? Are they going to treat you better? Because at the end of the day, happiness is going to be the ultimate prize. Sometimes you sacrifice too much by wanting to jump to or chewing or biting more than you can chew actually. Exactly. That's the statement rukunedza mazuvano anzi tanadza unosvikira zvikazonzi nevamwe vane nharo zvikanzi aiwa hatisi kutanadza tinosvikira taakutanadza toda tozoona zvekusvikira kana tapinda manje unotanha wopinda then wozoona there is no happiness because sure, truly speaking, you guys were happy. You were happy, and to us you were this perfect couple. There were times where people would be like, oh no, and Shugeta taurira nai. There was a national outcry to say, guys, this is beautiful, and for most people, finding that person finding that person who's going to build with you. I think a lot of people do not want to build, which is where you will fall into debt and sacrifice a lot in the long run. Atisadaima kukata makonas. Let's be patient with these guys. Vanotry, vanozama. Like Shugeta said kuti, unenge wakatobva kure. Paunenge uri papa unochitoti Mwari vakatondibvisa kure. Ndatova pane imwe stage and ndichaenda pane imwe stage. Now, Shugeta, you released a song. Okay. And there were mixed emotions that came with the song. Vamwe vakati no, Shugeta arwadziwa. And then there were people who were like, no, this is just cloud chasing because those are Peter ma celebrity. Akuti kana achida kuposta something, anotanga create a drama. Then kuita kuti atrende. Why they such trend over poster that thing? Okay. Is that true? No. Right. So what happened is before later that live, in that only time tasiyana. Remember in that pampatu kana ne a week or two ndarambwa because takazokera zokurambwa pa Facebook, right? So ndarambwa, right? Nyaya yatanga sei kutaurika and I'm a musician, right? Everything that chambesa pa microphone it's something chirikuva pasi pemoyo wangu, you know what I mean? So after ndafila zvandikafila ndaida kuzvibuditsa. You get it? If I listen to that song, you can tell what it's something chaitoitika ipapo. So andaikwanisa kunyora song before chinhu chacho chaitika. It doesn't make sense, right? Because ndaiimba zvinhu zvabva kune ndaibuditsa mafeelings andandinawo, right? So ndaita song ndaisatomboda kuti iite yekudaro because it's something chandingatongoita ndine first song yachatimbe chiche. I'm a record producer. I have a recording studio personal mumba mangu yekuti ndichibuda bedroom ndobva ndapinda mu recording studio mangu. So ndakangoita kangori ka something kana ndangoita chichira no, I wanna let it out and start kuibuditsa and stomboda kana kumusendera futi even song yacho ana. You get it? Some choku is therapy, like that's how I do it. So pazoitika yekuti ndakazoenda pa live
ndakufana kuexplaina because zvakundikanganisira zvinhu zvakawanda. Unenge une ma-endorsements from ma-organizations akasiyana-siyana anodhila nevakadzi anodhila nevanasikana, and then getting calls wakuenda kuma-meetings ko zvizvi kuitika uri kuita sei pari kuda nyaya dzekunzi enge unoziva vanhu majournalist anonga kunyora nyaya dzavo nepamwe ndakupendwa ndiri kangafeska ikasiri bongero unaona. And then social media. I think we really need to put this out there. There's people that you persecute because they bring their lives on social media. Sometimes it's a cry for help. They're actually saying, I need to be saved. And that song really spoke volumes. It took us back to the times you spent together, how you were hating, and and you are saying, I wanted to heal. I wanted to listen, let me tell you. So that's when I can explain nyaya yangu. And then a friend of mine, Tafadzwa, he's also a journalist, Taf Jeezy from Zimsa Labs. I was like, you wrote a song, I think it's about time you explain your nyaya. Even kuvanhu vazive kuti ndo zvakaitika iwe uri kuedza kuexplaina kuti unorwadzisa munhu chingozvibuditsa. Alright, you should buditsa song. So what happened is that night yandabva kunobuditsa nyaya yangu pandikaenda ma-national tears manheru acho tichibva ndanorara mustudio ndakuperfecta song ndabva ndatora kwaya yekumaraini yeafm pamaraini pangu ndabva ndatongovatora because tinodyidzana like that. Vanoya kustudio kwangu ndichanda navo, so ndakangoti guys ndiri kungoda vanhu 6 vanopinda mustudio right now. Nyasha Timbe is also a producer wangu, ngatiuye tigare chinizvi, you get it. Nemfesi wangu anonzi Success Beats. Time iyoyo Taf Jeezy angatori kumba, I was making that song ndina Taf Jeezy perform. Wangu ndapanapa so and I was thinking ndidai so anoti nemaproducer tichibatsirana mangwana makuseni ndobva tasiya Success achipedzisa song. Ini nanyasha Timbe tichinoshoot a song. Success was not in the video. He's my brother tofamba tese, but the video angasipo. Why? Because he was in the studio achiperfect a song, achimixa nekumaster song, isu tichishuta nedemo because tinazo tokwanza unoshuta tozoya tozogadzika. You get it? So time yekuti Simba G ari kubaranza maclips is to kupedza song tichimonomupa Simba G via email. Nowadays zvose zvakunoitika digitally ndiri kumupa boom mangwana song ichase ichibuda song kuti ipere zvese yakatora tongoti 3 days. So after 3 days song yange kuda it was ready. Yes, but the idea yangagara yanga tatangoleya ka idea kandaiti apa ndinobuditsa zvakati tichizvibuditsa, and then vanazongoti well it's fine, let me just do it. I mean that's creativity, because let me just do it. For someone who's creative, it takes taking advantage of what is happening either in your life or in your environment. Because sometimes you sing or write about things that you are seeing next door. It's not sometimes, it's every time. Muimbi wese zvaanoimba zvinenge zvichibva apo pamoyo. You get it? Because ndo way yangu yekucommunicata neni before ndacommunicata newe. Ndikashayikirwa namudhara wangu ndotobata Rocky namadzibaba Nicolas Zakaria. Ona Rocky ndowakabva unoshayikirwa namomzi yako, ini ndabva unoshayikirwa namudhara wangu. So how about we do a record ine zvakadai so tizvibuditse. You get it? Totobuditsa song inonzi amen nadenga dzvene. You know something like that. Because ndo zvinenge zvichitoitika. It's not like sometimes. Yes, ndikatonakirwa newe panapa ndokunotondimbira. Exactly. We are going to look forward to that song. Tingoti pai heading nenge chinzi chi I'll think about it. Painkiller, that's a hint. Because obviously, you haven't healed, but it's an assumption. It's okay. How do you know I haven't healed? No, it takes time. Time heals, like they say. All right, Shugeta. You spoke about national tears. You did a live where you poured your heart out and you started crying, and everyone was like, munurume angachema ire. You know that you have to be strong. You have to be strong. You have to be. How did that feel for you? I mean, like you see feedback all the time. Like what I said, moyo uri silly and very stupid. Instead of go pamba blood, unozita zvemusoro, you know. So ini pandikatoenda palive here, engeri nyaya yekuexplaina zvimwewo zvisinei nezvekuchema mukati, but uri pakati pekuexplaina zvinozongosvika patime kuti zvinonatsoda
zvinadzokubata, and then pazvinokubata you just you can't control. Pekutanga pandakafila kuti panapa pane zvawada kuitika, ndakatobuda ndikanomira, because I was in a studio, it's a studio yaimboshandisa kudhara kuZBC. So pandakatozvifila I was like, no, ndadasiya life, and then I went out. Ndobva ndanobudisa misodzi yangu, ndobva ndati ndachi ndapo, because ndaisatozvita pamberi pevanhu. Ndadzoka ndakuti ndakutaura nyaya yangu, ndakukontinya nenyaya yangu, still unozongoona misodzi yakubuda. You can't program that. You can't. After crying, how did you feel? Ndakanyara, ndandine nyadzi ndochokutanga, because nyaya yakabvedzera kwese, and pane vanenge vachiseka vachishora zvichitendedzwa magroups zvichasei, and zvazvineka kunyadzisa, because unonzi disgrace to teach you how can you cry you and face, but after ndakuzowanawo support from vanhu vepasocial media, vamwe vainatsouya vachita so ndakatanga kufila better. Ndakatanga kuzvinzwisa kuti saka zvandaita zvinormal. Yeah, because saying that a man cannot cry, that is very toxic masculinity. I mean, you are a person, you were hurting, you needed to let it out. That's very true. Exactly. Yes. And did you get any counseling, any therapy, or you wakangoyila on your own? Or you're still? But like I said, unengone support system, you know, banana blast, vanomuka vachitofona every day. Yes, Shugeta'S say chichichone wezi rufambere over kutimira kajoko. Pekutanga ndikudziziva kuti dziri kutira kungondisekesa kudai, but usvika patime kuti makuto you open up, makutaura makudai makuita sei, and kune my sisters, kune my friends, even vanhu vari kumba vari kuona this live this interview, obviously pane vakatopinda inbox mangu vakauya pa comment section, because ta family now, you get it, ni social media, so family futi ipapo ichikusupport chidai. Yeah. All right, but I'm still healing. Yes, that is great. True. I think Varikumba, they can agree with me, Kuti. We're at a point in time where we need to change our ideology regarding men. Men also hurt. Varume vanoto abuswa. Kune varume vanotorowa, but akwanisi kunozvitaura because anotya kuti ndozonzi kudi. Shugeta chema, Shugeta rowa. They also need a support system. Vanotorwadziwa, vanotochemawo, vanoda kutonzwika. So when we talk about abuse, the boy child is not spared. They are not spared. No circumcision. We now have a broken man. Imagine Shugeta'S if you did not let it out and take time to heal. You sound like someone who's just moved on. Yes, whether anaripo kanjapo pane time ndofuna zongera move on, you know. Moving on doesn't mean kuti wane munhu wawanayo. You can just move on in life yako, ndine career, ndine zvinhu zvakawanda zvikuita. You also have people that look up to you. Yes, ndinogaya kuti all right, yes ndikurwadziwa, ndoda kuchema panapa ndikuita. There's so many times I break down motikari mangu. It's okay to cry. 10 minutes, 5 minutes before I go on radio, before I go on air. Ndoenda kumba ndorivhesa motikari ndisapinde mustudio, but also you know what, I got bills, mumzoda kutengerwa matennis, mumzoda kutengerwa Zambia nyowani. I have to do this. Ndine zvinhu zvine basa zvandinofanira kuita right now than kuswera ndichichema neizvi neizvi kana kufunga izvi neizvi neizvi. All right. Yes. So now tell us, how's now your relationship with Anna? You're talking terms or? Right now, we're at a point yekuti tikupanana space. Right. Let's say it like that. Tukumbopanana space, right? And mukupanana space, and this year zvichaitika. Okay. You get it. Whether chadzokerana pa level rokudana. Is there hope for the two of you? Is there hope for you? And maybe chazoita my friends, because na Anna tatasvika pa level kuti we were business partners, we were friends, tichita zvegraph, tichita maadverts tese, tichita maskits tese, tichita sei, and people vaizvida like that, my companies, my corporates vaiuya, my endorsements anga kuuya, so andizive. But for now, ndomamira zvikaita iyarikuita arikuita and ndikuita ndirikuita, but obviously patinokwanisa kutaura
akakwanisa kucomment live yangu ndiri palive saying hi, I'll say hi back. Okay. Yeah. All right. It's Because not a secret. Ndomuda. It's no, not a secret. if Anna is watching this, Shugeta loves you. Zimbabwe That's true. knows that. The world knows that Shugeta loves you, or Shugeta. Yeah, kumuda ndomuda. It's not a secret. Akuswinyeba andina chokuwandisa because zvinhu zviri panze kutara. Everybody knows I love Anna. I love Anna. Yes. So toita seiko senyika yeZimbabwe toita sei naAnna wemasvingo, how do we come in and muda kuti tikubate here tikusungirei pano one titauriranayi? Mene kana muchikwanisa kutombotrova but andonyanyorohwa ndofunga muri kumuziva. Because now knows what, after all this drama people have been so tough on Anna. Like kazhinji panoitika nyaya ka, everyone runs to the woman's side, but in this case everyone's like, no, Anna, you were wrong. Anna, you were wrong. Like, do you think the things that she said, did she mean it, knowing Anna? Andizoziva hangu because pane zvinhu zvakatotaurika. Pane time yekuti kana uda kuziva chokwadi ka isa munhu panguva iyoyo, either mudhakwise anodoro afarisa paipa anobva abudisa mamwe mawords, kana kuti muite zvinombohwa aita seyatsamwa, pane zvaanobudisa waiziya. So patime idzodzo hauwanzorasika kana uda kuziva chokwadi. Saka kana akadzoka after, like, what was spoken. Saka if she's to come back, are you going to see her the same way, or? Yes, munhu wese ona Anna is 20 something years old. I'm also 20 something years old. Tazosangana last year but one. Achibva uko kwaari kubva one life yake, indi kubva kwandiri kubva one life yangu. Takatorerwa zvakasiyana, takakudzwa zvakasiyana, takadzidziswa zvakasiyana, tinofunga zvakasiyana. So inyaya yokunzwisisa munhu wako nezvakasiyana zvainazvo. Kana achinzi adzoka right now ukati tinomutakura izvozvo takana naye kuchitungwiza, it's fine. Ndomuda akadaro. Ndakutoziva kuti munhu wangu anovhurika. You get it. Akadai so akatsamwa pane zvakadai so anovhurika kubva taura zvakadai so. Ndakuziva. Aiwa, tiri kutsvaga BM. Tiri kunamatira big deal kuti BM ripera auya. Okay. Tisati tapedza. Iwewe kwaive kutsamwa here or kwaiva kutamba, we don't know. You wrote something about Tatelicious pakadipotwa vanhu and you were like ngadipotwe. What was that about? Tatelicious, if you noticed patime yekumashure Tatelicious anga netime yekuti aingondiitira live. Paakanzwa kuti ndikuda Anna akandiitira live. And paakanzwa kuti ndaita deal rakadai akandiitira live. Even nyange pasina zvandaita aingondiitira live. Ndamudena ndisina mudena aingondiitira live. Waiziya. So no, ndasana mudena before. So panozongosvika level yekuti whether ndamudena kana ndamudena anongondiitira live. Saka regeni kutaura zvandoda pamusoro pake sekutaura kwanoitawo pamusoro pangu. You get it. And then ndobva ndangonyorawo izvozvo. You get it. Ndobva zvasvika. And she responded. Yeah, ndobva ndanzi kubva nhasi handisisiri sekuru wake. Ukona kaclip yakaranzi Shugeta ndisekuru wangu chaiwo chaiwo. Sekuru vangu chaiwo kutoti. And how's the relationship? Are you related na Tatelicious? Na Tatelicious. Yes, we are related. Sekureleta kwandikaita newe uri hama yangu muna Kristu. Okay. And then nemunhu ari kuona futi this life, you are my sister, you are my brother in Christ, we are related. Okay, you are one through the blood of Christ. But if you ask me, I'll tell you Tatelicious is one good entertainer. Akapenga patime yedu ino, that no matter taita ma differences, I gotta say that's one thing we cannot take away. Bari, she's a very good entertainer. She's a very good entertainer. So even you go pano it's live, no one but someone Tatelicious. Why? But over us say no, but that whole God deport pata na kumbata. It did not. And don't get planner, you know. And it came with a lot of backlash as well. She responded and she gave us some
she gave us, some scoop, which we want to find out today. We're saying it's Tatelicious. coming straight from the horse's mouth. Mm. It was saying that she made allegations that you might be gay. Watadza kubvunza mubvunzo wako wangofanira kuti akati you are gay kwete kuti you might be gay. Oh yeah, she said you are gay. Thank you. You once confided Thank you. in her that you are gay. Ndo question yacho chaichaiyo. But inini I'm very stressed, right? I don't remember kana kuhope kana kupi ndichiita gay. You get it? Okay. I love women. It's not a secret. I love women. And you love Shugeta, deeply. Shugeta loves women. Yeah, it's kind of abana kana chokuwanda. I love women. I'm not gay, and you know tendichizombe like gay, and yeah, I just love women. I love women. Ndoda my baby. Okay. Whether I got chuka, whether I got ichichi, That type. yes. One to know that I love things. All right. My baby, yes, I'm not gay. Yes. All right. So just to wrap up, what more can we expect from Shugeta? Like, where are you heading as Shugeta? A lot of things. Shange Shugeta life mango. But vanenge vadaona kunzwisa zvakawanda maprojects manyowani bit kuactor. It's been a while zvisati ndambonyanyira pafront camera nebhoys rangu anakapfupi, but very soon panogona kungobuda something waona chidrama chiseries I mean I don't know. What's your relationship nakapopi? He's a brother. Tinotanga tichisangana nenyaya yemaworks zvinhu zvebasa, but izvozvosvika pakuti taakudya same plate, taakurara mugumbeze rimwe chete, taakuto kana ndine nzara iye ane nzara. Pandawana 10 kg yehupfu, 5 kg ndeyake, 5 kg ndeyangu. Paawanawo 5 kg yehupfu yangu, paawana 2 shirts dzekupfeka, one day yangu, one day yake, I'm 20 pawo, because mane kaukama. You know what I mean? Zvinhu zvinotibatanidza muupenyu zvakasiyana. Vamwe vakabatanidza neart. Seni nakapupe. I love Kapupe as a brother. Samdara futi at the same time. He's a legend. Vanhu vakatitangira chigame. Ndisana tombozvarwa Kapupe anga kutorova chinhu mumastreets, anga kutochimhanya kusvikara nhasi. Ndawana mukana kushanda naye. It's a blessing, and ndomuti Mdara, I respect him as a legend he is. No, yes. that is great. So that is good. New music, definitely. Change workers from More projects heartbreak songs. Yes, kana zviri zvandikufila time yo achabuda ndichatoita Adele, the male version of Adele wemuno muZimbabwe. Yes, Kana K-chaps. Kana K-chaps, yes. The guy told the juice is not Saka wakanotora here juicy. Juice aritorwe. Uchiri nemaho. Guy danosiya kwaSabhuku kana iya kuti ana anzi chengeta juice redu juice danosiya ndinotora kwaSabhuku. All right, Shugeta, it was nice having you here. Ladies and gentlemen, this was Shugeta for you. Achitipa from the host's mouth. We had questions for him. If you have got more questions, things that we did not ask him, make sure to leave your comment down below and we will surely answer it for you. Shugeta, it's been lovely having you. Thank you so much for your time. Ladies and gentlemen, this has been Straight from the Host's Mouth with Shima Siziba. Oh my God, this big baby. Shugeta is taking advantage of me, guys. We have to go. Thank you so much. This has been Luxury Price TV. Straight from the Host's Mouth with Shima Siziba. Thank you so much. I love you. Until next time. Goodbye for now.